Good morning, all. Morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am.
Hello. 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 কথা বলাটা কি খুব জরুরি ভাই? বলছি যে এটা কি আমাদের ফার্স্ট ক্লাস নাকি? সেকেন্ড ক্লাস এটা, ফার্স্ট কালকে হয়ে গেছে। তো ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে? হ্যালো। Good morning, students. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. গুড মর্নিং Good ম্যাম। morning, ma'am. Good morning, Is ma'am. this is the slides Good morning, ma'am. visible? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, is all this data available in the book also? Yeah. More than that. ম্যাম সবাইকে একটু বলুন মিউট করতে, না হলে কোনো লেকচার কিন্তু শোনা যাবে না। প্লিজ সবাই একটু মিউট করে যাও। Okay. So we are starting with memory hierarchy. First, we do one thing that there are two basic methods of accessing information to the memory. One is sequential access, and another is direct access or random access. Now, in case of sequential access, memory device reads the data that is stored in the memory in a sequence. Means that in this case, uh, only the data information only can be retrieved in the same sequence in which that is stored. So we can use this type of memories, this type of processing for some monthly sleeps or monthly bills. Okay, like that. That means where each address, each data has to be accessed one after another. So we can see this type of access in magnetic tape that is organized in a sequence. And another, so the key points are
Data is accessed on record right after another record in an order. When we use a read command, it moves a head pointer by one, and when we use the write command, it will allocate memory and move the pointer to the end of the file. So such a method is reasonable for tape. So this is a type of sequential access, one after another. And so you have to maintain the sequence. If you want to reach to number 5 address space, then you have to go through 1, 2, 3, and 4. Okay. Okay, now, but in case of random access, the as a name specifies, uh, the information is available at random, means any location in the device may be selected at random. So any location in the device can be accessed uh, more or less with equal time in any order. Means the fifth what is stored in the fifth position what is stored in the fifth position, that require the same time like the record stored in the first position, because it is accessed randomly. So we call the random access memory read on random access memory RAM. It's a random access. We can access any point at any time. So we can say that each storage position has unique address. Every storage position has a particular address, and they can be accessed directly via this address. We don't have to search from first to last. Okay. CD-ROM we use and magnetic disk we use all support this random access type. Random access device include hard drive, CD, writers, DVD, RAM, everything. Okay. So these were the two types of memory access, and we are moving to memory hierarchy now. Now before that we should know something, that some particular meaning of some particular terms, that is um, wait a minute. Hello, ma'am. Okay. Ma'am. Ma'am, your voice is Yeah. not audible. No, actually I was trying to admit somebody, but it's already 100, so it's not working. Okay. Ma'am, I have Okay, one okay. question. Yeah. Will the syllabus for semester one be completed by 21st? um the main points will be covered by me. Okay, ma'am. Okay. And when will we receive the date sheet anytime soon, ma'am, for the exams? No, I think you were not present in the first class. I'm sorry, ma'am, I was not. So I told you that means the students that if you have any administration relative question, please ask to the Bikash Bhavan, okay? To whom, Because ma'am? I don't have
all these answers. Who should I be asking, ma'am? You have number of Bikash Bhavan, or you can go there personally and ask all the questions. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ma'am, Yeah. the email ID of the regional coordinator has been given in the website. So if anyone want to talk with the Bikash Bhavan, they can send an email to the RC. Okay. Thanks for your information. Thank you. Okay. So actually, the storage device of computer system ranked according to their access time, their capacity, and their cost. Now, what is the access time? Access time means the time we require to locate the particular data and retrieve that particular data from the storage. Means that is the time interval between the read or write request and the availability of that data. So faster the access time, uh, higher the price. Storage capacity, how much data can be stored, how the amount of data that can be stored in the storage unit. And cost per bit of storage, it's a cost required, and low cost per bit of storage is always preferred, because our final goal is to minimize minimize the cost of storing. So these are the terms we require in case of memory hierarchy. Now you can see that uh, figure of memory hierarchy is shown here. Actually, what happens, okay, Ma'am, you are not actually, audible. yeah, actually, what happens, first memories are expensive, but they are small. So slow memories are cheaper and large, but their access time is much more than the first memory. So the memory system in the computer is organized, so the this hierarchy has been done to give both the first memory to us and also the large memory. So you can say in the very top of the hierarchy is CPU registers. Between that CPU and the main memory, there is a cache memory which can be accessed first. Then then the main memory, means that primary memory, and after that comes the secondary memory like magnetic disk, magnetic tape. All those also called the auxiliary memory. Ma'am, what is the function of Because cache memory? I'm coming. Now the memory with the less cost have very high access time, as I have told you. And you all know that I have already told that time taken by CPU. So a CPU actually very fast, and other devices, other peripherals and primary memory, they are slower than CPU. And our intention is to maximum utilization of the CPU. Don't keep it ideal.
So the cost versus that access time leads to this memory hierarchy, and actual goal of these is to obtain highest possible access speed and also minimizing the total cost of the memory system. Now first you can see the registers, and it's actually contains the registers which are internal to the processors. Some intermediate results has to be stored in the memory. For these purposes, CPU uses this high speed memory registers. They are very small and they are very costly also. They are used as temporary locations where the processing is done in the CPU. Next come I'm coming to cache memory. Then primary memory, actually it's a very fast and large memory but slower than the CPU. CPU speed is much higher than primary memory. But primary memory is faster than secondary memory, and it is also directly accessible by the CPU. Primary memory has one faster access time and also have smaller storage capacity and also higher cost per bit. So we can't use for this for the large data storage. This cost is very high. So actually it stores the programs and data which are currently needed by the CPU. When it's processing, some current data are taken from the secondary memory and they are stored in the CPU. So because the size of the main memory has to be kept small because of that high cost. And you all know that secondary memory, it is mainly used for mass storage capacity, mass storage all the data, all the programs, all the information, and it's also movable, much higher storage capacity than main memory, but actually slower. Why slower? Because CPU is not directly accessible by the secondary memory, so data we require, we have to shift it to the main memory, then the data can be accessed by the CPU. So these shifting uh, charges a slower time. So it's basically stores software, compiler, assembler, or some packages, data, all the files, all these things are stored here. Now you can see between register and memory there is a cache memory. So cache memory is placed between CPU and the main memory. It's a very high speed, it's a semiconductor memory, and it is used to enhance the speed of the main memory. Give me a time, please. Someone want to add me? Yes, ma'am. Ma'am, you are not audible. I'm not saying anything. Ma'am, at the end, if you can suggest few questions, we can revise important questions, Okay. because exam is knocking at the door and we didn't get so many When as is your much exam? When classes. is your exam?
It is, ma'am, on coming December only. Do you know the Starting date? from December 6th, ma'am. Yes, it will Oh, start on December 6th, so and it is just knocking the door, so we didn't get as much as class we should need. So it is also not possible. So if you can suggest few questions that we can revise, because that the also, topics are ma'am, vast what in about IGNOU. the assignments, ma'am? Haven't you already submitted it assigned? Yes, sir. We have submitted. Who are going to give the exam on from 6th? We have already submitted our assignment, but we are waiting for the exam only and few questions if you can suggest. In Not the only last you, class, I we have are told waiting. you that in the last class, I will discuss the questions, means the important parts. Ma'am, could Ma'am, you if tell you can me start from regarding the today only, so assignments? we can start reading. 2 or 3 days will be there because after completing the whole course, it will be easier for me. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Then please suggest few questions then. Thanks a lot. Ma'am, regarding the assignments, could you please tell me once? Let me finish my topics first. Sure, Right, ma'am. ma'am. Please do so, ma'am. Okay. Here you can in the slides you can say the details of the memory each memory of the memory hierarchy. Now the cache memory. Actually, cache memory is used to increase the speed of the processing because it stores the uh, current programs and data required now by the CPU. It stores those data. It is very small, um, but high speed, very high speed, and it stored the most recent instruction which are used, which are using by the CPU most recent instruction. Actually, first CPU searches in the cache, and if it's called actually hit ratio, and whenever it doesn't find it in the cache, it searches in the prime CPU, sorry, main memory, that is called miss ratio. Actually, it's much speed is much higher than the main memory, but since its speed is its cost is very high, then we have to keep it small, in small size. So access time it takes uh, access time is very high than the main memory. That was the cache memory. So we have covered all these sites. Okay. Uh, give me. We are starting today uh, the number system. Give me some time to open this slide. नहीं चाहिए भाई. क्या नहीं चाहिए? Someone telling नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए बोलिए? अरे नहीं मैम, मैं आपको नहीं, मेरे पास में एक आया है, उसको बोल रहा था. सॉरी ओह, मैम, सॉरी सर. हमने सोचा आपको स्लाइड्स नहीं चाहिए. बोला हुआ चेक Okay. So we are starting with number system. We all know that
Machine uses binary languages and it consists only 1 and 0. Whatever we input to the computer, it is converted in the binary. So numbers are also converted, decimal numbers are also converted. Decimal numbers have 10 digits 0 to 9, so we can call it, its base is 10. And since binary has 10 digits, that is 0 and Ma'am, 2, your voice so is we can breaking. say that its base is 2. Okay, so if we have to convert the decimal number to binary number, what will be the process? So first we divide the number by 2 and we will put the remainder in the side, and that is actually our answer. And we kept the number in reverse order. আমি এই নাম্বারটা সিস্টেমটা একটু বাংলায় বলবো, কারণ যদি কারোর ইংলিশে বুঝতে অসুবিধা হয় নাম্বার সিস্টেমটা বুঝতে পারবে না। 25 আমি নাম্বারটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করব, 2 দিয়ে ডিভাইড করে যার ভাগ ফল যেটা হবে সেটা আমরা নিচে লিখব, আর ভাগ শেষ যেটা হবে সেটা আমরা রাইট সাইডে লিখব। আর যখন অ্যান্সারটা আমরা লিখব সেটা আমরা রিভার্স অর্ডারে লিখব, মিন্স নিচে থেকে ওপরে লিখব। Hello, Now ma'am. this Sorry, but example is shown. I have problem in Bengali language. Can you So just I speak am in English? first I have told in English language. Yeah, English is Yes, ma'am. good. The same thing I am telling in Bengali language for the who are not comfortable with Bengal English, because it's a math Okay, ma'am. based thing. So they can have problem if they can't understand. They can do this. Okay, ma'am. Ma'am, Yes. would you please repeat this one again in English? First we have to divide this number by 2, only by 2, because the base is 2. Okay, from decimal to binary. Here written that like base 10 and base 2, that means decimal and it means binary. Okay, so you have to divide it by 2 and you keep the remainder inside, and at One. last after completing this sum you have to write this remainder in reverse order, means 1 1 0 0 1. 12 2s Ma'am, are 24, keep remainder as 1. 6 to the 12, remainder is 0. 3 2s are 6, remainder is 0. 2 1s are 2, remainder is 1. Right, 2 ma'am. zeros are 0, remainder is 1. And the result is 1 1 ma'am, 0 0 1. ma'am, I have a question. Yeah. বলছি যে যে 2 দিয়ে ভাগ করার পর যখন ভাগশেষ ভাগফল 1 আসছে, তারপরে কি একটাকে 2 দিয়ে ভাগ করা ম্যান্ডেটরি, না ওই অবধি রেখে দেওয়া না? মানে বলছি একটাকে কি ওটা কোথায় 2 রেখে দিয়ে দিলে ভাগ করছো তুমি? একটাকে না 2 এই দিয়ে যে ভাগ করছো না, দেখো 2 দিয়ে ভাগ করছো তুমি নাম্বারটাকে, এখানে তুমি না ভাগফলটা না রাখছো। যে শেষের দিক থেকে যে উপরে 1 কে 2 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে, তারপর ভাগফল 0 আসছে, রিমাইন্ডার 1 আসছে, তো হ্যাঁ, তো তুমি এখানে 1 রেখে দাও, হ্যাঁ ওটাই বলছি যে ওটা কি ম্যান্ডেটরি কোনো স্টেপ অসুবিধা নয় তো? নেই। হ্যাঁ, না 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 না, ও আপ টু তুমি ইউ ক্যান এন্ড আপ টু 1 or up to 0. ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। যদি 0 1 অবধি নাও তাহলে তোমাকে এই 1টাকে নিতে হবে, আর যদি 0 নাও তো এখানে যেগুলো আসবে সেগুলো নিলেই হয়ে যাবে। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। ওকে, এনি ডাউট রিগার্ডিং দ্যাট? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, নো ma'am. ম্যাম। Okay. So based on these, do a sum 17 base 10 equal to binary form 17 base 10. Do it yourself and I will show the slide.
100 10001 answer is. Others? 1001. 1001. 1001. 1001. 10001. 10001. 10011. 100. 11. 10001. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who couldn't do? See the slide. Okay, next one, 27. One 1011. Ma'am, 11011. Others? Double 1001. 11011. 11011. double ma'am. double Double one one zero zero double double one. one. 1011. 110111. Double one Double zero one zero double double one. one. Yeah, 11011. yeah. So it's clear to you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now it comes to the fractional part. Multiply only for fractional part. Logic for this process for both Ma'am, your voice is breaking. voice is breaking. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Please repeat it. It fixed now, ma'am. Now, You can take. now, Now it's Now okay. it's Now clear, fixed ma'am. is, ma'am. okay. In case of fractional part, you have to multiply this fractional by 2 only, and keep after multiplying these, keep this whole number aside. This is the result. Keep the whole number aside, and again multiply this fractional value by 2, and go on with these until 1.0 come. If suppose 1.0 is not coming, then after 5 steps you write the answer and write the answer approx. Okay, ma'am. Ma'am, whenever fraction part I will go, then first of all I have to multiply every time I have to multiply with 2 up to 5 step, right? Hello, ma'am. Could you hear me? Hello, yeah. Ma'am, I have to multiply up to 5 step. No, if a 1.0 Okay, is not then coming, if in the second step 1.0 is coming, then it's your answer. Actually 1.0 have to come. If not coming, then repeat up to 5 steps and write the answer and write approx in bracket. okay, ma'am. আচ্ছা একটু বাংলায় বলবো 0.6875 যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা 2 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করব। 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার পর যেটা হোল নাম্বার থাকবে, যেমন এখানে 1 নেওয়া হয়েছে, আমরা 1টাকে সাইডে রাখবো কারণ ওটা আমাদের অ্যান্সার। এবার যেটা ফ্র্যাকশনাল পার্টটা বেঁচে রইলো মানে 0.375, ওইটাকে আমরা আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, করে আবার ওর হোল মানে
পয়েন্টের ও আগের যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা নিয়ে নেব, আর পয়েন্টের পরের যে পার্টটা রয়েছে সেটাকে আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। দিস প্রসেস কন্টিনিউস যতক্ষণ না 1.0 আসছে। যদি দেখো যে যদি 1.0 দুটো তিনটে স্টেপের মধ্যে চলে গেল, ওয়েল অ্যান্ড গুড। যদি দেখো যে হ্যাঁ 5টা স্টেপের পরেও তোমার আসছে না 1.0, তখন তুমি ভ্যালুটা লিখে যে ততক্ষণই এলো তো ওটা ওর পাশে একটা অ্যাপ্রক্স লিখে দেবে। oh ma'am, ma'am. okay. Okay. Only decimal number multiply by 2, right ma'am? Yeah, whole number is the answer, and it will be written in the Whole number is the proper answer and sequence, decimal number. not in the reverse order. Okay, it's not in the reverse order like whole Okay. number. It's a proper order. It means 1011 is the answer. 0.10, it's only for the fractional part. Whole number is the same process I have seen. For the fractional part, it is 1.1011, means the in proper order, in proper sequence. Okay. It means From Okay, upward okay to ma'am. downward. top down sequence. I understand ma'am. Okay. The answer is up to down. Yeah. হ্যালো Okay, ma'am. Yes, up to. হ্যালো ম্যাডাম ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, কারো একটা আনমিউট করা নেই, একটু আনমিউট করে দাও। হ্যাঁ, সরি মিউট করে দাও। কারোটা আনমিউট করা আছে, একটু মিউট করে দাও। ম্যাডাম ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছ না? ম্যাম বলছি ডে 1 আর ডে 2 স্ক্রিন ভিজিবল পিপিটিটা হচ্ছে না কি অনেকের। মানে পাওয়া যাবে ডে 1 এন্ড ডে 2? স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ না? না Ma'am, it's visible. পিন করতে হবে ম্যামের স্ক্রিনটা গিয়ে পিন করো। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, next point, next sum you do 0.35. Next slide is 0.35. Okay ma'am. 0 0 0.35. Okay ma'am. Ma'am, 11010. Sorry, 01011. 0 point, and the answer is 0 point 01011. 10011. No ma'am, 01011. 01011. 10011. No, sorry. 01011. Answer will be 0.01011. You should keep the point. Right ma'am. Yes ma'am. সবার কি মিললো? Okay কারোর ma'am. কোনো ডাউট আছে কি? No, ma'am. Okay. No ma'am. Ma'am. Okay. Now, if there is a number that is 13.40, Ma'am, your voice is breaking. 13.40. Ma'am, my voice is breaking now. Still now? Still now my No, voice no, is ma'am. breaking? It's fine, ma'am. No, ma'am. No, it's okay. Okay. Now clear. Slides is not, who is saying the slide is not visible? Why slides are not visible? No, ma'am. Slide is visible. Okay, 13.40, the whole number is 13. This process is like whole number that divided by 2 like that, and 0.40 the next process, and you join both the answer.
13.0 13 যেটা আগের প্রসেসে দেখিয়েছি হোল নাম্বারের প্রসেসে 2 দিয়ে ডিভাইড করে যেটা সেটা হবে, আর 0.40 যেটা সেটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যেটা হতো সেটা হবে। এবার অ্যান্সারটা দুটো একসাথে পয়েন্টের আগেরটা আর পয়েন্টের পরেরটা লিখে দিতে হবে। ম্যাডাম স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না। What can I do? Everybody is পিন করো গিয়ে ম্যামকে পিন করো, পিনের তাহলে দেখতে পাবে। উপরে গিয়ে দেখো পিন অপশন পাবে। না, পিন করা আছে, পিন করা থাকা সত্ত্বেও ম্যামের স্লাইড এখানে দেখা যাচ্ছে না। এখানে ম্যামের যে ফটো আছে আপনার ওটা তাহলে ফুলের যেটা তোড়া আছে কথা ওটাই বলছো দেখা যাচ্ছে। অন্যটা করো, অন্যটা পিন করো। ম্যাম দুটো দিয়ে জয়েন আছে, ম্যাম দুটো দিয়ে জয়েন আছে, অন্যটা করো। নেট স্লো, তাই দেখা যাচ্ছে না, নেট স্লো। হ্যাঁ, অনেক সময় নেট স্লো হওয়ার জন্য শো করে না শেয়ারিং স্ক্রিনটা। আচ্ছা, এই স্লাইডটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে, এই যে প্রসেসটা? ম্যাম বলছি বললে কি দেবেন? এটা আরেকবার একটু বলুন। মানে ফ্র্যাকশনের জন্য একটুখানি আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন ম্যাম? এই যে ফ্র্যাকশনটা এটা কি তুমি কি নতুন এলে? না না, নতুন না, অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম ম্যাম, বাট আমি আরেকবার একটুখানি রিপিটেডলি না বুঝতে আমি চাই। বলছি অনেকে লাস্ট টাইম জয়েন করলো, তুমি কি তাই? সেটাই আমি জিজ্ঞেস করলাম। না ম্যাম, না না না, আমি আচ্ছা ছিলাম। ওকে, এটা হচ্ছে পয়েন্টের যে পোর্শনটা সেটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হওয়ার পর যে তোমার হোল নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে, এই যে এখানে যে দেখো 0.6875 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, এবার 1.375 হলো। এই যে 1টা এটা আমি সাইড লিখে দেব, ওইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সারটা। এবার 0.375টা বাকি রইলো, এই যে নিউ ফ্র্যাকশনটা হলো সেটাকে আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তো 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 0.75 হলো, তো পয়েন্টের আগে যে অ্যান্সারটা সেটাই আমার অ্যান্সার, সেটা আমি আবার সাইডে রেখে দেবো। এবার 0.75 দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই করবো, এবার 1.5 হলো, এই 1টাকে আমি রেখে দেবো। আবার 0.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, এবার 1.0 হলো। তো যতক্ষণ না 1.0 আসছে ততক্ষণ আমি এরকম 2 দিয়ে অনলি ফ্র্যাকশনাল ভ্যালুটাকে মাল্টিপ্লাই করবো। আর যে পয়েন্টের লেফট পার্টটা সেটা আমি সাইডে রেখে দেবো। এই পয়েন্টের লেফট পার্টে যেগুলো আমি রাখলাম সেগুলোই হচ্ছে আমার অ্যান্সার 1011, বাট অ্যান্সার হবে 0.1011, কারণটা অনলি ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু। হ্যাঁ ম্যাম দেখা যাচ্ছে না ম্যাম। স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না। স্লাইড দেখা যাচ্ছে, তোমাদের কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। স্লাইড ম্যাডাম ক্লিয়ার, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই দেখতে পাচ্ছে না। আমি একটু আগে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আর পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি। ম্যাম আপনাকে শেয়ার স্ক্রিন করতে হবে, শেয়ার স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেছে। বলছি যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি। শেয়ার স্ক্রিন রয়েছে, শেয়ার শেয়ার স্ক্রিন সবই অন করা আছে, সবই আমাকে তো সবাই মিলে বলো ভাই। নীতিশ কুমার is presenting. নীতিশ কুমারটা কি? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। নীতিশ দেখো কুমার দেখতে না পারলে তো কেউই দেখতে পারবে না। একজন দেখতে পারবে, একজন দেখতে পারবে না, তো হতে পারে না। না এক্স্যাক্টলি, আমি সেটাই দেখতে বলতে পাচ্ছি চাইছি, না, যাদের দেখতে দেখতে পাচ্ছে পাচ্ছি। না তাদের নেটওয়ার্কিং প্রবলেম হচ্ছে। দেখো তো এখন দেখা যাচ্ছে কিনা। it's coming. এখন দেখা যাচ্ছে ম্যাম। Really visible from the beginning. Visible দেখাচ্ছে? ma'am. Yes ma'am, হ্যাঁ it's ম্যাম, clear. অ্যাকচুয়ালি যারা দেখতে পাচ্ছে না তাদের মেবি নেটওয়ার্ক এখন দেখা যাচ্ছে ম্যাম। আচ্ছা এবার বলো এইটা নিয়ে আর কোনো কোয়েরি আছে কিনা, এই প্রপোর্শনাল ভ্যালুকে নিয়ে আর কোনো কোয়েরি আছে কিনা কারো? No ma'am. নো ম্যাম। Talk in English, ma'am, please. আর এই যে দুটো, হ্যাঁ আমি লাস্ট টাইম জয়েন করেছি ম্যাম, আমি পুরো ক্লাসটা দেখতে पारिनी कि रिकॉर्डिंग Ma'am, पार्ट we cannot पॉइंट 30 understand वाले you. क्वेश्चन में पॉइंट 20 जो बचेगा उसका क्या करना है? ম্যাম আমি অ্যাকচুয়ালি একটু নাইট শিফটে কাজ করি, তো সেই বুঝতে জন্য। পারলাম, কিন্তু আমাকে তো আমার কোর্সটা তো কমপ্লিট করতে হবে না, টাইম খুব শর্ট আমার কাছে। হ্যাঁ ম্যাম, সেই আমি জন্য যদি একটা জিনিস বারবার রিপিট করি আমি তো আরোই শেষ করতে পারবো না। রিপিট করতে আমার বলছি একটা না, আমি কোশ্চেন আছে। বলছি রেকর্ডিং পাওয়া যাবে। আচ্ছা ম্যাম যেখানে আপনার ফ্র্যাকশন 13.40 যেখানে আছে, তো 13টাকে আপনাকে ডেসিমাল কনসেপ্টে যেতে হবে, আর হ্যাঁ, হোল 0.40 নাম্বারটা যেটা যেরকম রয়েছে আমি সেটাকে দেখালাম, হোল নাম্বারটা আমি যেরকম দেখালাম সেটা হোল নাম্বারের যেরকম হচ্ছে 2 দিয়ে ডিভাইড করে সেভাবে হবে। আর 0.40টা যেটা
পয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করে যে প্রসেসটা দেখালাম, দুটো পুরো ডিফারেন্ট প্রসেস। এবার পয়েন্টের আগে তুমি ওই নাম্বার ভ্যালুটা লিখে দেবে, পয়েন্টের পরে নেক্সট ভ্যালুটা লিখে দেবে। ওকে ওকে ম্যাম মানে বলছি ওই যেটা যে ওকে বাইনারিটা ম্যাম, আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওটা 6 টাইমস করে, যেটা 6 টাইম করতে হবে না 5 টাইম করলেই হবে? 5 টাইম করলেই হবে। ম্যাম সলিউশনটা এখন দেখাবেন একটু একবার? দেখে নেবে 5 টাইমস এর পরে দেখো 6 টাইমস দিয়ে চলে আসছে 1.0, তো কেন 6 টাইমস করবে না? তো 6 টাইমসও আসছে না, তো ম্যাম 5 টাইমস অ্যাকচুয়ালি অব্দি করে আসতে ছেড়ে নেই দেবে। ম্যাম, হ্যাঁ নো টাইম। मैम 0.35 वाला क्वेश्चन में लास्ट में 0.20 बच रहा है, उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अप्रोक्स उसका रिजल्ट होना चाहिए, अप्रोक्स लिखना है। Look at here, it's a approx result, I think. Ma'am, create a WhatsApp group for student support. What? Okay, please do one thing. मैम Though I don't मैम have मैम any मैम मैम slides on that. मैम 43.50, yeah. मैम अपनी जो स्लाइड शो 43.50. आपने जो 43.50. Do this one yourself. 43.50 হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিল। ম্যাম এই যে প্রেজেন্টেশন গুলো করছেন, এই প্রেজেন্টেশন গুলোকে আমরা পেতে পারি? আপনি কি আমাদের মেল করতে পারেন? সেটা ওটা বলছিলাম। আমি দেখছি, আপাতত স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। স্ক্রিনশট তো নিয়ে নিচ্ছি ম্যাম। বাস Answer is তাহলেই হবে। 101011.1. Others? 1010 101011.1. হ্যাঁ ম্যাম 101011.1. Yeah, that is the answer. 101011.1. So you got the method, na? Yes, বুঝতে ma'am. Yes, পেরেছো ma'am. না? Okay. Now we move to the process of binary to decimal. Till we have done decimal to binary, this is the process of binary to decimal. Look at here, the number is 111001. So just write down the power sequentially from right to left. That is 2 to the power 0. It's starting from 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Means just write down for 1. Yeah, actually it is written 0. Don't write 1. It's starting from 0. It's 1 2 3 4 5. It should be 0 1 2 3 4. Some problem is there. It is wrong, ma'am. It's wrong, 2 to yeah. the power 0 is 1. So it's starting from 0 Yeah, and end with 4. problem is the same, is the correct, like 2 to the power 0, 2 to the power 1 means for 1 into 2 to the power 0, 0 into 2 to the Zero. power 1 means increment the power from right Yes, to ma'am. left. Increment the power Yes, from ma'am. 0 to 1. Yes, ma'am. Understand, ma'am. Okay, from first digit is 1, 1 into 2 to the power 0. Next digit is 0, 0 into 2 to the power 1. Next digit is 0, 0 into 2 to the power 2. Next digit is 1, 1 into 2 to the power 3. Next is 1, 1 into 2 to the power 4. Next is 1, 1 into 2 to the power 5. So this will be the sum it, and this will be the answer.
আচ্ছা Some একটু give one বাংলায় example. বলে দিই, হ্যাঁ একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এখানে একটু ভুল আছে, এই টেবিলটা দেখো না, অ্যাকচুয়ালি এটা 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এই প্রত্যেকটা ডিজিটের ওপরে তুমি 0 থেকে লিখে থাকো, 0 1 2 3 4 5 এবারে লিখে রাখো। এবার 1 ইনটু ওই যে নাম্বারটা লিখলে পাওয়ার অফ দ্যাট, মানে ফার্স্টের জন্য 2 টু দি পাওয়ার 0, সেকেন্ডের জন্য সেকেন্ড ভ্যালু ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 1, থার্ড ভ্যালু ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 2, পাওয়ারটা এক এক করে বাড়াতে থাকবে। অলওয়েজ 2 টু দি পাওয়ারই হবে, কিন্তু পাওয়ারটা 0 থেকে স্টার্ট করে রাইট টু লেফট বাড়তে থাকবে। 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 0, তারপর 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 1, তারপর 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 2, তারপর 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 3, তারপর 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 4, তারপর 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 5। পাওয়ারটা শুধু বাড়তে থাকবে স্টার্টিং ফ্রম 0 রাইট টু লেফট। অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, অ্যাকচুয়াল ডিজিট, সেটা ইনটু 2 টু দি পাওয়ার দ্যাট পাওয়ার, 2 টু দি পাওয়ার ওই পাওয়ারটা করে যেটা ভ্যালুটা আসবে সেইটা অ্যান্সার হবে। এনি ডাউট? No, man. No, ma'am. ওকে, No, ma'am. এটা হচ্ছে তোমার 100011, এটা নিজেরা করো, 1000011। আচ্ছা আমাকে কিন্তু অন টাইম 35 ছাড়তে मैम। হবে, কারণ নেক্সট একটা ক্লাস Answer is রয়েছে। 35. 35 में। আদার্স? ম্যাম নাম্বার 35 সিস্টেমটা কি পুরো মানে পার্টটাই আছে, বাইনারি, ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমাল? সব আছে। 35 मैम। ওকে ম্যাম। यस मैम हो गया। Everybody got that answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম এক্সামটা কি অনলাইন হবে এটা? Next 1010. Next 1010. Ma'am, regarding the assignment, Answer is 10. 10 मैम आंसर। Yeah. 10, ma'am. So this And the answer is 10. this process Ma'am, is clear 10. to you. You got the process. Okay. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ওকে, আমি এই প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি টাইম বেশি নেই, যদি কারো ডাউটস থাকে আমি নেক্সট দিন আবার এটাকে দিয়ে, মানে নেক্সট টাইম এটা দিয়ে শুরু করছি। ওকে, ma'am, দিস ইজ দ্য বাইনারি। assignments. ইয়া, ask any question in the next class. Time is not very short here. Ma'am, but Binary the to assignment, decimal ma'am. क्या है? Ma'am, the other students have said that they've already submitted. So if you could just tell me that what is the assignment so that I can submit it to. What is the assignment? Yes, ma'am. What is the assignment? How can you tell you? It's on the website. Sorry? Please download, please check the internet and It the is given website on for the the, website. Oh, okay. Thank you, ma'am. check the website. भाई आप ग्रुप में आओ, ग्रुप में सब है, वहाँ पे मिल जाएगा। Okay, bhai. Thank you. कौन सी ग्रुप? प्लीज ऐड मी ग्रुप। ये Binary WhatsApp वाला ना? to decimal value. हाँ व्हाट्सएप वाला। So Okay. it's from 1 starting for fractional parts. It's from starting from 1 to 3 like that, from left to right, and it will be 1 into 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 3. That means 1 by 2, 1 by 2 to the power 2, 1 by 2 to the power 3 like that. Yes ma'am, last step is very clear. 1 into 0.5 plus Yeah. 0.2. It's 1 by 2 to the power 1, that means 0.5. 1 by 2 to 1 by 4 means 2 to the power 2, Yes that ma'am. means 1 by 4, that is 0.25. 0.25, and 1 by 2 to the power 3, that means 0.125. 0.5. Yes ma'am. Okay. Yes, clear ma'am. Okay, so I'm ending this class. Your next class is from 2, I think. Yes, Yes ma'am. ma'am. 2 to Okay, 3. okay. Yes, ma'am. 2 to 3. Okay, okay, thank you. Thank you, Okay. ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম।
Bye all. Yes, bye all. हेलो। हेलो। हाँ भाई, ये ग्रुप क्या चीज का था ये? बताओ भाई। ग्रुप में ऐड कर लेना भाई। प्लीज ब्रो एडिट मी ग्रुप। यार ग्रुप में एक बात कैसे? बताओ, क्लास क्या सभी को समझ में आई? किसी को नहीं आई। हो गया फिर। इतने शॉर्ट टाइम में थोड़ी ना समझ में आएगा। ब्रो एडिट मी व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। हेलो बंदा भाई। भाई, किसी का ग्रुप है तो बताओ ना, ज्वाइन करना है। यस। अरे कमेंट में वो लिंक दिया है ना, उसमें चला जा भाई। लिंक क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये तो ब्रो लॉस्ट। ब्रो वन सेकंड फिर। उसमें तो लिंक ऐड। है भाई, देख चैट में है, देख भाई। एक मिनट। ক্লাসে তো কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি হবে পরীক্ষায়?